Buenos dias. Hello. Future leaders, líderes futuros. Here we are talking about heroines of our family, heroínas de nuestra familia. Hoy día hablamos de Barbara Clementine Harris. Beatrice Price and Walter Harris of Philadelphia had 3 children, Josephine, Barbara, and Thomas. Their middle child, Barbara Clementine, was born in June 1930. Their family loved learning music and their church, St. Barnabas Episcopal Church. Beatrice Price y Walter Harris de Filadelfia tuvieron 3 hijos, Josephine, Barbara y Thomas. Su hija del medio, Barbara Clementine, nació en junio de 1930. A su familia le encantaba el aprendizaje, la música y su iglesia, la iglesia episcopal San Bernabé, or St. Barnabas. In church, Barbara learned to care about justice for all people. She learned a lot of songs that she would sing all her life. She learned how to serve at the altar. As a teenager, she organized a youth group. She knew that she would always serve in the church, no matter what else she was doing. En la iglesia, Barbara aprendió a preocuparse por la justicia para todas las personas. Aprendió muchas canciones que cantaría toda su vida. Aprendió a servir en el altar. Cuando era adolescente, organizó un grupo de jóvenes. Sabía que siempre serviría en la iglesia sin importar qué más estuviera haciendo. Barbara went to public schools and then to a college prep school, the Philadelphia High School for Girls, where she continued to do well in music. She loved writing every week for a newspaper and won a special honor for her work. Barbara fue a escuelas públicas y luego a una escuela preparatoria para la universidad, la escuela secundaria para niñas de Filadelfia, donde continuó obteniendo buenos resultados en la música. Le encantaba escribir todas las semanas para un periódico y ganó un honor especial por su trabajo. After high school, Barbara earned a certificate in advertising and journalism. She was hired by a public relations company and handled publicity for some famous people. Finally, she became president of the company. Después de la secundaria, Barbara obtuvo un certificado en publicidad y periodismo. Fue contratada por una empresa de relaciones públicas y se encargó de la publicidad de algunas personas famosas. Finalmente se convirtió en presidenta de la empresa. Then she was hired by the Sun Company. She became a senior consultant, managing their community and urban affairs and public relations department. Luego fue contratada por Sun Company. Se convirtió en consultora senior, administrando sus asuntos comunitarios y urbanos y el departamento de relaciones públicas. Barbara was very busy as a corporate executive, but she never stopped caring about other people. She organized members of her church to travel to Mississippi to register voters. Barbara estaba muy ocupada como ejecutiva corporativa, pero nunca dejó de preocuparse por otras personas. Organizó a los miembros de su iglesia para viajar a Mississippi para registrar votantes. And in 1965, she marched with thousands of people from Selma to Birmingham, Alabama, for voting rights. Y en 1965 marchó con miles de personas desde Selma hasta Birmingham, Alabama, por el derecho al voto. As a young adult, Barbara had joined the Episcopal Church of the Advocate in Philadelphia. This parish had a long history of including all people and working for justice.
Barbara was at home there. She was elected to the vestry. Como adulto joven, Barbara se había unido a la Iglesia Episcopal del Defensor en Filadelfia. Esta parroquia tiene una larga historia de incluir a todas las personas y de trabajar por la justicia. Barbara estaba en casa allí y ella fue elegida a la junta parroquial. The vestry is a board that makes important decisions for the parish. Do you know the members of our vestry? Miren. La junta parroquial es una mesa directiva que toma decisiones importantes para la parroquia. Nosotros tenemos una. ¿Conoces a los miembros de nuestra mesa directiva o junta parroquial? Barbara was elected to be senior warden at the Church of the Advocate. The senior warden is the president of the vestry and the congregation. Do you know our senior warden? Barbara fue elegida guardiana mayor de la Iglesia del Defensor. Él o la guardiana mayor es presidente de la junta o mesa parroquial y de la congregación. Y yo sé que ustedes conocen bien a nuestra guardiana mayor. Once, while Barbara was in California for a conference, she got a phone call from her priest, the Reverend Paul Washington. He said, "Barbara, we need you here in Philadelphia now." Una vez, mientras Barbara estaba en California para una conferencia, ella recibió una llamada telefónica de su sacerdote, el reverendo Paul Washington. Él dijo, Barbara, te necesitamos aquí en Filadelfia, ahora. Barbara knew why he said that. The Episcopal Church had not decided yet to say that women could be ordained as priests. Everyone in the church was talking about it, but at the General Convention of 1973, they still had not voted to say we will ordain women equally with men. Barbara sabía por qué él decía esto. La Iglesia Episcopal aún no había decidido que las mujeres podrían ser ordenadas sacerdotes. Todos en la Iglesia hablaban de eso, pero en la Convención General de 1703, todavía no habían votado que ordenaremos a las mujeres por igual que los hombres. But in July 1974, 3 bishops decided that they would go ahead and ordain 11 women who were already deacons. They would ordain them at the Church of the Advocate in Philadelphia. Barbara, as senior warden, needed to be there. Pero en julio de 1974, 3 obispos decidieron que seguirían adelante y ordenarían a 11 mujeres que ya eran diáconas. Las ordenarían en la Iglesia del Defensor en Filadelfia. Barbara, como guardiana mayor, necesitaba estar allí. Not only would she be an expert for handling the publicity and the news media that would show up, Barbara was also going to serve in the liturgy as crucifer, a job she loved to do. No solo sería Barbara una experta en manejar la publicidad y los medios de comunicación que aparecerían. Barbara también iba a servir en la liturgia como crucífera, una tarea que le encantaba hacer. The ordination of the Philadelphia 11 was an important day for our church. At the next General Convention in 1976, the bishops and deputies voted yes to ordaining women as priests and bishops. Soon, it was hard to remember when all the priests were men. La ordenación de las 11 de Filadelfia
Fue un día importante para nuestra iglesia. En la próxima Convención General en 1976, los obispos y diputados votaron sí a la ordenación de mujeres como sacerdotes y obispos. Pronto fue difícil recordar cuando todos los sacerdotes eran hombres. Barbara's priest, Father Paul Washington, was talking with Barbara about her ministry. She had always served God and had always been a leader in the church. She was writing for an Episcopal social justice magazine called The Witness. Father Paul and others said, "We think the church needs you as a priest." El sacerdote de Barbara, el padre Paul Washington, estaba hablando con Barbara sobre su ministerio. Ella siempre había servido a Dios y siempre había sido una líder en la iglesia. Ella escribía para una revista episcopal de justicia social llamada The Witness, el testigo. Padre Paul y otros dijeron, creemos que la iglesia te necesita como sacerdote. Barbara listened, prayed, and talked with her friends and her bishop. She studied nights and weekends and on vacations, taking courses at Villanova University and even at the Urban Ministry Center in Sheffield, England. She studied pastoral counseling at a counseling institute. Barbara escuchó, oró y habló con sus amigos y su obispo. Estudió por las noches, los fines de semana y de vacaciones. Tomó cursos en la Universidad de Villanova e incluso en un centro de ministerio urbano en Sheffield, Inglaterra. Estudió pastoral en un instituto de consejería. Bishop Lyman Oglesby of Pennsylvania ordained her as deacon in 1979 and priest in 1980. Barbara served as priest in charge at St. Augustine Church in Harrisburg and chaplain to Philadelphia County Prisons. El obispo Lyman Oglesby de Pennsylvania la ordenó diácona en 1979 y sacerdote en 1980. Barbara sirvió como sacerdote a cargo de la Iglesia de San Agustín en Harrisburg y capellana de las prisiones del condado de Filadelfia. She became editor of The Witness magazine and executive director of the Episcopal Church Publishing Company. Her writings on social justice got national attention. Ella se convirtió en editora de la revista The Witness, El Testigo, y directora ejecutiva de Episcopal Church Publishing Company. Sus escritos sobre justicia social atrajeron atención nacional. In 1988, Father Paul Washington retired, and Barbara was called to serve as interim rector at the Church of the Advocate. An interim rector helps the congregation after a priest leaves, who's been there a long time, while they prepare for another who will join them for another long time. En 1988, el padre Paul Washington se jubiló y Barbara fue llamada a servir como rectora interina en la Iglesia del Defensor. Un rector interino ayuda a la congregación después de que se va un sacerdote que ha estado por largo tiempo, mientras se preparan para otro que se unirá a ellos por nuevo largo tiempo. And then, in 1988, the Diocese of Massachusetts had a convention to vote for Bishop Suffragan. The Bishop Suffragan shares the work of the first bishop in a diocese. Massachusetts had over 90,000 members, too many to be cared for by just one bishop. Luego, en 1988, la diócesis de Massachusetts celebró una convención para votar por un obispo sufragáneo. Un obispo sufragáneo
comparte el trabajo del primer obispo de una diócesis. Massachusetts tenía más de 90,000 miembros, demasiados para que los cuidara un solo obispo. Barbara Clementine Harris was elected. She was the first woman ever elected to be a bishop in the Episcopal Church and in the entire Anglican communion. Barbara Clementine Harris fue elegida. Ella fue la primera mujer elegida obispa en la Iglesia Episcopal y en toda la comunión anglicana. Aquí está con su mamá. This is her with her mother. Her consecration or ordination as bishop had to be celebrated in a big convention center instead of a church because 8,000 people attended. Su consagración u ordenación como obispa tuvo que celebrarse en un gran centro de convenciones en lugar de una iglesia, ya que asistieron 8,000 personas. Of course, there were some people who were angry about her being a bishop. Some were angry because they believed women should not be ordained. Some were angry because they didn't want an African American to be the center of attention. Por supuesto, había algunas personas molestadas que ella era obispa. Algunos estaban enojados porque creían que las mujeres no deben ser ordenadas. Algunos estaban enojados porque no querían que ningún afroamericano fuera el centro de atención. Some were angry because Barbara was also speaking out for equal rights for everyone. Others said she hadn't gone to the right schools or studied long enough or been a priest long enough to know how to lead in the church. Algunos estaban enojados porque Barbara siempre estaba hablando por la igualdad de derechos para todos y todas. Otros dijeron que ella no había ido a las escuelas adecuadas, ni había estudiado lo suficiente, ni había sido sacerdote lo suficiente para saber cómo liderar en la iglesia. Boston police were sent to the ordination in case of violence. They wanted Barbara to wear a bulletproof vest, but she didn't. She said, "I don't take this in a personal way." La policía de Boston fue enviada a la ordenación en caso de violencia. Querían que Barbara usara un chaleco antibalas, pero ella no lo hizo. Barbara dijo, "No me lo tomo de manera personal." Barbara Harris served many years as Bishop Suffragan of Massachusetts, and people throughout our church knew they could count on her as a leader and an advocate. After retiring in 2003, she continued to serve as assisting bishop in the Diocese of Washington, D.C. for a few more years. Barbara Harris sirvió muchos años como obispa sufragánea de Massachusetts. Y la gente por lo largo de nuestra iglesia sabía que podía contar con ella como líder y defensora. Después de jubilarse en 2003, ella continuó sirviendo como obispa auxiliar en la diócesis de Washington, D.C. durante algunos años más. And after that, into her 80s, Barbara traveled to preach. She assists at ordinations and consecrations of new bishops, and she wrote a book and published some sermons. Después de eso, durante sus años 80, Barbara viajaba para predicar, para ayudar en las ordenaciones y consagraciones de nuevos obispos. Ella escribió un libro y publicó algunos sermones. Even after a stroke in 2010, Barbara recovered enough to preach again. Always, she wanted to bring in the lost, the least, and the left out. But it was finally time
to rest. Incluso después de un derrame cerebral en 2010, Barbara se recuperó lo suficiente como para volver a predicar. Siempre quería traer los perdidos, los menos y los excluidos. Pero finalmente llegó el momento de descansar. Barbara died in March of 2020. It was not possible to celebrate the funeral that people wanted for her because of COVID-19. Throughout the Episcopal Church, she is remembered and loved as we remember her today. Barbara murió en marzo de 2020, hace un año. No era posible celebrar el funeral que la gente quería para ella debido al COVID-19. En toda la Iglesia Episcopal, ella es recordada y amada. ¿Cómo la recordamos hoy? And now a prayer. Dear God, thank you for the witness of Barbara Clementine Harris. Help me not to be afraid of people who are hateful. Help me to stand up for everyone who has been left out, like our sister and Bishop Barbara did. Querido Dios, gracias por el testimonio de Barbara Clementine Harris. Ayúdame a no tener miedo de las personas que odian. Ayúdame a defender a todos y todas los que se han quedado excluidos, como lo hizo nuestra hermana y obispa Bárbara. Amen. Gracias por unir con nosotros. Esperamos vernos el otro domingo. Thank you so much for listening today. We know you've learned a lot about Barbara Clementine Harris, and we also want you to let us know what you remember about this presentation today. So don't forget, email Mother Paula. You take care. Bye-bye. Adiós.